Okay, so Assalamualaikum and good afternoon. Okay, so kita dah belajar a little bit about I skip all introduction lah, tapi I nak rewind sikit lah, refresh balik apa yang kita dah belajar, mostly about theories. In our last class, I cerita about what is it, spacing, and also theory about shear reinforcement. Last class kita belajar theory, mostly about to design shear reinforcement. So hopefully most of you understand about the theory of macam mana kita nak calculate shear reinforcement and all the formula. But I'm on this chapter, on this class, I'm going to, because dalam soalan ni, kalau example 1 ni, dia akan minta bending reinforcement and also shear reinforcement, meaning ada dua benda yang you kena design For this class, kita belajar bending reinforcement dulu sebab tak sempat, 1 hour only. So I terus start pada bending reinforcement. For example 1, okay, a reinforced concrete beam which is 300 mm wide. 300 mm wide means bila dia kata 300 wide tu sama juga dengan breadth, which is B here. Kalau you nampak dekat sini ada bulat, so B here it mean breadth, also wide width lah. And also 600 mm deep. Okay, 600 mm deep ni it means that it is H or height. So if let's say ever lah after this you dengar bila kita cakap deep, depth, height is all the same thing. Tapi effective depth tu adalah benda yang lain. I believe that I dah tunjuk dalam previous slide about where is it? This one. So I rasa you dah tahu kot apa beza D and apa beza H sampai bawah, G sampai centroid. Okay, I believe that you dah understand that one. Kalau rasa tak faham lagi boleh tanya For this class, I'm going to concentrate on macam mana cara nak kira je lah. Okay, it's required to span 6 meter. 6 meter, it means this is length. Okay. The beam carries dead and imposed load of 25 kilonewton per meter. So you know that 25 kilonewton per meter ni adalah dead load, means it is GK. Okay. And imposed load 20 kilonewton per meter. Okay. Assuming FCU 30 Newton per mm square. Okay. FCU concrete strength. Okay. Concrete strength ingat FCU. FY 460. This means this is bending reinforcement ataupun main reinforcement ataupun main bar. Okay, dia ada macam nama Ini bending reinforcement. Kenapa kita pakai bending reinforcement? Sebab dia resist bending dia bukan resist shear, dia resist bending. Main reinforcement, main bar, benda yang sama. We are referring to this punya strength. Okay, strength dia lah. Okay, strength of the main bar. Mana satu main bar yang duduk kat bawah ni? Contohnya so itu main bar. Ataupun main reinforcement ataupun bending reinforcement. And then we have FYV. In our previous class, I dah cakap V is for shear reinforcement. Okay. Malah ni. Reinforcement. Okay, shear reinforcement atau link. Okay, V ni refer pada shear reinforcement atau link punya strength. Okay, the strength of this shear reinforcement atau link strength and the exposure condition is mild. Okay, it's stated here exposure condition is mild
we know that the exposure condition, the mild, okay. See here, we have this, what is it? Table that we can refer, okay. So, kita dah tahu dia punya C daripada that table, it is 25 mm. Okay. Design the bending and shear reinforcement. Okay. Here I focus on bending reinforcement dulu. Next class baru kita belajar shear reinforcement. Okay. So dia minta kita design. Design cari benda ni lah. So macam mana nak cari? As I said dalam previous class, benda yang pertama bila kita design, kita kena kira loading. Okay. The first thing we have to calculate is load. Okay. In order to calculate the load, okay, we need to first, sebab kita tahu load ni, we have impose and dead load. Wind load kita tak cover because wind load, as I said, untuk bangunan tinggi yang mungkin tepi laut, yang high rise structure, mungkin that one kita calculate lah. But this one we just learn about a simple building yang mungkin bangunan rendah, simple load macam tu Okay. So kita tak ambil kira wind load. Kita just kira dead and imposed load. Imposed load and dead load given. Okay. You dah tahu. Dead load 25. Imposed load 30. Dead load 25. Imposed load 20. Dah bagi kat sini. Okay. Dah ada here. Okay. So we have this one here. Okay. Why we need to calculate dia punya self weight? So self weight of beam termasuk juga yang contribute to loading. Berat dia sendiri pun termasuk jadi loading. Okay. Sebab dia kena resist berat dia sendiri. Okay. Because of all this gravity acceleration as such. So dia kena resist dia punya loading sendiri. Okay. So dari loading dia ni, how do we calculate? Here we have, okay, you know that the cross section should be, okay, you know that this is 600. Okay, this is 300 mm. Okay. Okay, ingat lagi 24 ni apa? I believe that in part 2 you ada belajar 24 kN per meter cube adalah unit weight of concrete. Okay. Unit weight of concrete. You kena darabkan area dengan unit weight of concrete. I tahu sebelum ni you belajar volume darab unit weight concrete. Okay. Tapi you kena ingat kat sini, kalau you tengok yang dia bagi dekat dalam this soalan adalah per meter. Which means dia tak include length of the apa nama benda lah? Beam. Okay, maksudnya sekarang ni macam ni. Beam ni macam ni. Okay, kalau you kira area dia, sorry. Ini 0.3 meter, terus tulis meter 0.6 meter. 6 meter. So kalau you kira volume, 0.3 times 0.6 times 6 meter. You dapat volume. But we don't want volume. Because here kita nampak yang bila dia letak QK, GK ni semua dalam per kilonewton per meter, which means dia tak darabkan lagi dengan length dia. Okay, because this one adalah UDL, uniformly distributed load. So sama juga bila kita kira self weight, kita tak payah masukkan lagi dia punya length. Okay, kira dulu the area, which is 600, so 0.6 meter, 300 become 0.3 meter. And then you darab dengan dia punya self weight. Okay, 4.32. Okay, after that, we know that self weight ni adalah dead load. Means that the load given in the question dekat sini ni, dead load GK ni, this is load that maybe perhaps it is coming from elements yang lain. Maksudnya transferred elements lah. Contohnya kat sini, we have, apa hal dia sangat? Macam ni we have a slab. Okay, slab ni duduk atas beam ni, dia transfer load. Okay, transfer load. Sebanyak this
25 kilonewton per meter. Okay. That is that load datang daripada slab ni. Okay. That load datang dari slab transfer ke beam. Okay. Okay. When we have that load yang being transferred to the beam which is 25, we need to plus dengan self weight of the beam. Campurkan, you akan dapat 29.32. Okay. So this is the final dead load. Means this is the dead load lah. Dah include dengan self weight. How do you know when you need to calculate that loads? How do you know when you need to calculate self weight of the beam separately or tak payah? Ataupun separately or memang whether you need to calculate or not, whether you need to calculate or not self weight ni. Okay, you kena tengok soalan. Dalam soalan ni, dia tak mention anything about the value of that load given include self weight. Kalau tak, selalunya dia akan cakap inclusive self weight of the beam. Okay, dalam soalan dia akan mention lah. But if let's say it is not stated anywhere in the question, meaning you kena kira separately. Maksudnya kira macam ni lah. Okay. So after you dah dapat this dead load, you masukkan dalam formula. Sebab kita nak kira loading, we need to use the ultimate design load formula. Mungkin I akan tulis so you tak confused. Which is W. Okay. This formula W equal to 1.4 GK plus 1.6 UK. Right. So 1.4 masukkan value GK yang dah dapat above here which is 29.32. Put it here and plus dengan 1.6 times 20 which is the imposed load. Okay. You akan dapat 73.048 kilonewton per meter. Sebenarnya per meter ni means untuk setiap 1 meter. So panjang beam you ni berapa tadi? 7 meter? 6 meter? Berapa? 6 meter. Okay. Semua ni sama ni semua. 73.048. Okay. That is the load. Ultimate design load. Dia bukan value load yang sebenar. Okay. Dia adalah design load. Kenapa design load? Sebab kita letak factor of safety dekat depan ni kalau you masih ingat. Okay, I ada explain about this. Kenapa kita dapat 1.4, 1.6 and such. Because kita provide extra, okay, for the sake of untuk design. Supaya mungkin kalau load terlebih, bangunan tak collapse. Kita kena always fikir for the factor of safety. Bila kita design something lah, design extra. Okay. After we normally do, what we do lepas kita kira design load, we need to calculate the design moment, ultimate design moment ataupun apa kita buat apa yang pagi hari tu? Maximum bending moment kalau you masih ingat. Okay, using the formula of WL square over 8. Just include the value of W that you get at the back here, 73.048, inside this W. Okay. Masukkan je. Okay. Darab dengan length power of 2 divide by 8. Okay. Kenapa darab kuasa 2? Kenapa kena ada kuasa 2? Kenapa? Because of darab 6 meter sekali, maksudnya 6 meter kuasa 2 ni maksudnya 6 meter darab 6 meter lah kan maksudnya. Okay. Darab 6 meter satu kali sebab you masih lagi tak darab dengan berapa panjang beam you ni. So beam you 6 meter. 73.048. Okay. Ni untuk satu. Okay. So ialah untuk per kilonewton per meter. Yang for 1 meter.
U darab sekali adalah untuk kira untuk sepanjang 6 meter. Okay. Darab lagi sekali 6 meter sebab you nak tukar dia jadi moment. Okay. You ingat tak masa moment dulu you macam kena darab dengan satu lagi jarak. Selalunya you ambil dari centroid, maksudnya half of 6 meter. Okay. But here no, you tak payah buat macam tu sebab dalam formula ni sebenarnya dia dah kira dah benda ni separuh, that's why ada pelapan ni. Okay. This is like shortcut lah, cari shortcut untuk macam mana you nak dapatkan moment without the needs of sketch diagram untuk SFT and BMD. Okay. Alright. So after I calculate, I dapatlah this value 328.716. Kira cuba try kira. Okay. And then you know that bila you kira M, you kena compare dengan MU. Okay. Just to make sure that M ni less than MU or MU bigger than M. That is the rule. Okay. Kalau dia lebih besar, maksudnya M lebih besar dari MU, it means that you cannot design dia as singly, you must design dia as doubly. Okay, apa beza singly doubly? Refresh balik. Singly macam ni saja. Okay, doubly. Okay, you ada bawah, you ada atas. Atas ni adalah tension bar. Okay, bawah ni, atas adalah compression bar. Bawah ni adalah tension bar. Kalau singly dia ada tension bar saja, tak ada compression bar on top here. Okay, so dalam our syllabus, kita just belajar up until this saja. Tak belajar ini. Okay. That's why kita must make sure dia adalah singly. Okay. Kalau you dapat doubly, maksudnya you dapat M is less than MU in any question. Kalau katakan you tak salah kira, you kira betul, maksudnya soalan tu salah. Okay. Alright. Okay, we must make sure M is less than MU or MU bigger than M. Okay. Here is the formula. Okay. Nampak MU equal to 0.156 FCU BD square. Okay. So 0.156 FCU ni kita tahu it is concrete strength. Okay, dah ada dah soalan, dia dah bagi 30 Newton over mm square. B we already know it is 300. Okay, but here we don't have effective depth or D. Okay, we need to find the value of effective depth. In order to do so, actually kita boleh dapat using this formula. Why? Macam mana kita boleh dapat? Sebab kita dah ada given dalam soalan H adalah 600. Dah bagi. So kita boleh dapatkan effective depth. Okay. Using the formula, kalau you masih ingat formula ni I bagi dua, sorry. Plus C. Okay. This is the formula. Okay. But the thing is, we have H, we just want D. Okay. So kita switchkan all whatever here pergi sini. Okay. Means bila dia pergi sini jadi minus kan. H minus tengah bar minus link minus C. Okay. Jadilah macam ini. Formula dekat bawah ni. Okay. Because kita bukan nak cari H, kita dah ada H, kita nak cari D. Okay. Okay, we have the value of H, which is 600. Okay. And then we also have the value of C, concrete cover, which is 25. Kita dah tulis dekat sini. We dah take note that our concrete cover is 25 mm. Okay. Put it here, 25. Okay, minus bar prime. Okay. Bar prime ni, sorry, diameter prime. Diameter prime ni
adalah diameter. Asal ada bunyi-bunyi. Okay. Adalah diameter for shear reinforcement ataupun link. Okay. Diameter link. I rasa I dah bagi tahu, kita dah ada tulis kat dalam ni. Semak balik you punya notes Dah ada benda ni. Okay, ini dia. Ada diameter link. Okay. Tapi dalam soalan ada bagikah diameter link berapa? Tak ada. Okay. Kalau you tengok kat sini dalam soalan tak ada langsung mention diameter link berapa. So how we want to solve this problem by assuming. Okay. Assume. Okay. Assume. Macam mana you nak assume? You tak boleh assume sesuka hati. Okay. The things yang you kena make sure you tengok pada this table. Mana table? Table ini. Okay. Cross section area of round bar. Okay. Link. Okay, you tengok bar size. You jangan pula assume 7 mm. Kita tak ada bar size 7 mm. Mesti refer pada this diameter, this table. Okay, for link, normally size yang kita akan pakai sampai sini je. Okay, kita tak pakai size yang besar-besar kat bawah ni. Kenapa? Because tak ada keperluan. Depends pada design lah. You just nak design simple beam. We don't need to make the link to be, the size is too big yang tak ada keperluan. Okay. Makin besar link tu makin mahal lah. Okay. Jadi kita assume saja size dia 10 mm. Okay. Alright. Kita assume je our shear reinforcement or our link is 10 mm. Okay. Lambatnya nak sampai. Okay. Assume Okay. And then we have this also diameter of main reinforcement ataupun main bar ataupun bending reinforcement This diameter you divide by 2. 25 mm ni pun mana saya dapat daripada my assumption juga. I assume again. I love to assume. I assume dah. I dah assume. Okay, so 25 mm ni is assume. Assume from where? From the same table, but make sure the size doesn't mesti make sense lah. Okay, for bending reinforcement takkanlah size dia lagi kecil daripada link. Mesti lagi besar because dia nak resist bending and dia duduk dekat bawah yang memang maximum bending dekat bawah tu. Okay, yang mana satu you nak assume? You can assume any numbers here. Tapi takkanlah pakai size 6, size 8, size 10 kecil. Okay, you assume lah daripada size 12 sampai size 40. Okay. One thing that you kena ingat lah. Okay. I ambil dalam tengah-tengah ni lah. Because this is what normally for beam size dia lebih kurang 25, 20. 32 itu normal size untuk beam punya main bar. Okay. Bila dah nampak size 40, okay, this is like a very you tengok 40 mm besar mana, kalau you tengok dalam you punya pembaris 40 mm tu besar diameter dia is big. Okay. And normally kita akan elakkan, we tend to avoid using 40 mm because it is big and it is expensive. Okay, 32 ni pun expensive juga. So that's why I assume 25. Okay. So I assume 25 mm. For bending reinforcement. Alright. And then kita divide by 2. Ikut formula. Kira I dapat 552.5. Okay. Bila I dapat 552.5, I round down. Ini saya round down. Okay. I don't round it up. Okay.
Kenapa I tak round it up? Sebab kalau katakan I round it up, this is example only. I cakap kita round down, kita jangan round up. This is the theory. Okay, kalau I round it up, it is 553. Okay, katakanlah I round up. Okay, and then I lukis dekat sini. We have this like beam that I akan lukis kat sini. Okay. And then I have this like up until the centroid here. It is 553. Okay. And then I have what color you want to use? The other half of bar. Ni sampai tengah half of bar. So half of bar 12.5. So 552 I bagi 2 25 I bagi 2 jadi 12.5. And then I ada link here which is I assume dari awal tadi 10 mm. And then I ada concrete cover which is 25. Okay, kalau you add all 553 plus 12.5 plus 10 plus 25, you akan dapat 600.5, which means HU adalah 600.5. Okay, 600.5 ni sama ke dengan H yang you kena buat sebelum ni? H yang you kira, maksudnya H yang you dalam soalan adalah 600 bukan 600.5. Okay. Ya, tak sama Akmal Hazim. Okay, tak sama. So bila tak sama, kita tak boleh let it be tak sama because dalam soalan cakap 600. So nanti you punya yang akan affected here sebab yang lain-lain ni tak affected because dia half di 12.5 sebab ini adalah calculation separuh daripada 25 mm diameter bar 12.5. Link you tetap size 10. Link you mana boleh hilang 0.5, tak ada Yang akan hilang value 0.5 ni dekat you punya concrete cover. Okay, so concrete cover you tak cukup 0.5. Okay, that's why kita tak boleh pakai round it up 553. Nanti you tak cukup dekat part concrete cover. Kalau nak lagi jahat lagi mungkin kadang-kadang kita round dia 560. Hilanglah concrete cover you. Okay. That's why kita round it down. Okay. Bila round down, okay, adakah dia just limit to round down 552? You boleh round down dia any number. 550. Boleh? Siapa kata tak boleh? Boleh. Okay. Tapi there is a caveat here. You nak round down dia 550, you must make sure bila you round down this thing, it can resist the load. Maksudnya, you ingat dekat sini kita round down dia 550. This is example only So bila kita dah round down 550, okay, I pun kira kat sini I dapat 500. 500 pula. 550. Okay. Okay, ini for my calculation Ini contoh I nak explain. Okay, using your calculator, kira berapa value MU kalau I pakai 550 as D. Okay. Darab 30, darab 300, darab 550. Okay, I dapat aduh. Kuasa 2. Okay. 4, 2, 4, 7, 1, 0, 0, 0, 10. Tak cukup kosong. Okay. This is the value yang I dapat kalau I pakai 550. Salah ke? Tak salah. Asalkan
M ni less dari MU. You nampak sini M 328.716 which means less than 4247100 blah blah blah. Because this one, okay, I rasa I bisa skip part ni, I kena beritahu. So bila you tukar, you kena convert lah. Okay, because you nak convert this one dalam kilonewton meter. Ini dalam newton mm. So you nak tukar newton kepada kilonewton kena bagi 1003. Sini point dia. Okay. And then mm tukar kepada meter, divide lagi another 1000. Okay. 1, 2, 3. So dapat 424.71 kilonewton meter. Okay. So 424.71 kilonewton meter ni obviously bigger than value 328.716. Means M is less than MU or MU is bigger than M. Tak salah ke? M550 tak salah. Asalkan you round it down and make sure MU is bigger than M. Okay. Okay, bila you kira macam ni, okay, contohnya. So ini 550. Okay. Ini 25. Okay. So bila you kira 550 campur 12.5 campur 10 campur 25. You dapat dia 597.5 kurang 2.5. Tak apalah. Concrete cover you tebalkan lah. Itu susah. Okay. 27.5 tak salah Tapi jangan tebal sangatlah. Nanti you punya beam ni kat bawah ni tak cukup. Dia punya ni terlampau naik sangat. Jadi kat bawah ni kosong. Dia ada konkrit je kat bawah. So tak efektif juga you punya design. So make sure jangan round it down too much lah. That's why I round it down 552. Round down sikit je. Okay. So that it won't affect much on the location of the bar. Okay. Kalau bar ni dia terlampau naik atas. Padahal you know that the effective dia punya efektif dia tu adalah at some point. Tapi dia terlampau naik atas. Jadi dia tak efektif kurang efektif. Right. So itu yang I want to explain. Okay. So that's why I round down dia 550. 552. 550 tak salah Jangan round down sampai 500 lah. 500 tu terlampau banyak. Nanti you punya dia katakan effective depth you sampai sini 500. Okay. You ada balance lagi another 100 kat sini. Okay, 100 ni you pakai separuh je dalam 50 je. Yang lagi terlebih kat bawah ni concrete cover sampai 50. Okay, so it's not very suitable lah. Contoh ni 50. Okay. Tak sesuai. Okay. Banyak kawasan kosong kat bawah tu yang penuh dengan konkrit je. Tak ada any bar. Okay. Alright. Okay, itu on this one. Okay, but I stick dengan 552. Okay, I masukkan 552. So, I masuk dalam formula MU ni. Okay, you see FCU dah bagi dalam soalan 30. 30 lagi. Concrete strength 300B and 552 is effective depth yang I calculated earlier. Then you will get 427.804 times 10 power of 6. So sebenarnya 427. Kalau you tengok calculator 804 2 3. Okay, macam ni lah. Okay, bila kita nak convert to kilonewton meter bagi 1000. Okay, bagi lagi another. Okay, I tak cukup kosong Tak, bukan I tak cukup kosong. I salah tulis. 427 804 123. Okay, so bagi 1000 bagi lagi 1000. So you dapat 47.804 kilonewton meter. Okay. That's the value. Okay.
Betul lah, tak ada masalah Kita pakai 552, MU bigger than M. So boleh proceed. Round down je tak apa. Okay. Alright. Any question on this slide? Ada apa-apa soalan? Nak tanya? Kalau you rasa tak ada soalan, you boleh tolong type kat chat ke ataupun bersuara ke. Janganlah sunyi sangat. I rasa macam I cakap dengan dinding. Ada. Tak ada. Okay. Tak ada soalan, I proceed. Okay, we are done with moment. Okay, dah habis. So sekarang kita start dengan main still. Maksudnya kita nak kira apa nama tu? AS. Okay. Maksud AS ni adalah still area. Maksud still area tu maksudnya area still untuk bending reinforcement untuk main bar. You nampak formula ni, I believe that I dah explain sebelum ni. Yang mana you nak tengok in our previous slide. Ya, I tunjuk balik slide-slide mana. Okay, ini slide dia. We have this formula. Okay, we have this formula Z. Okay, we also have this formula S. Okay, this is standard formula yang you will use in most of reinforced concrete design. Tak termasuk, okay, kita ada belajar 4 which is beam, column, slab and foundation. Okay, tapi dalam column kita tak pakai formula ni lah, column calculation lain. Tapi for beam, slab and foundation, repetition, kita akan pakai benda yang sama. Kita pakai the same formula over and over again, it's just that some calculation are different. Alright. Oh, benar dah perginya. Okay, we're going to start with to calculate the value of K. Okay, so K ni tak ada nama constant value yang tak ada nama, memang tak nama. Formula M divide by FCU BD square. Okay, the value of M, ambil balik value of M yang ni don't ever take MU. Okay, MU ni apa? Okay, kalau you still ni kita refresh balik. M ni moment daripada loading. MU adalah moment that the beam can resist. Okay, beam yang size dia macam ni, yang effective depth dia macam ni, dia boleh resist sebanyak moment yang sebanyak ini. Okay, sebanyak ini dia boleh resist. Okay, tapi moment yang daripada loading adalah sebanyak ini sahaja. Okay, kita nak design untuk moment dari loading. Okay, moment maximum moment yang beam you can support, kita tak peduli sebab kita tu just nak compare sahaja. Okay, kita nak tengok daripada loading kita sendiri. Okay, that's why we put it here. Okay, moment from loading. Okay, make sure you convert dia dalam Newton millimeter. Maksudnya darab 1000 lagi. Okay, darab 1000 kilonewton to Newton and darab 1000 lagi for meter to millimeter. Okay, and divide with FCU 30, B 300 we know, and effective depth 552. Ambil balik lah, 22, 300, okay, ambil balik. Okay, kira-kira you akan dapat 0.1199. Okay, maybe I lupa nak cakap lagi, SEM 3 sama juga, kita maintain lagi 3 decimal places. So kat sini I mengada je buat sampai 4, but you pakai 3 pun boleh, which is kalau kat sini 0.120. So it is 3 decimal places. Okay, alright. Lepas you dapat value of K, okay, kita kena kira Z, which is level arm. Nak tahu kat mana yang bending, kat mana yang tension. So kita nak check benda tu. Masukkan je 0.12 ni dalam K. Yang lain-lain ni biarkan 0.5, 0.25. Okay, replace the value of K. So this is what yang dia, okay, apa yang kita dah masukkan lah. Okay, as you see, D ni I tak masukkan. Okay, you know D is effective depth, but I leave it
like this, D. Biar je. Jawapan you pun nanti akan jadi dalam D. Why we need to leave it as a D? Because we need this value dalam bentuk D because kita nak compare dengan 0.95D. Okay. What is 0.95D? Okay. 0.95D ni is a maximum for the value yang you boleh letakkan bila you design. Okay. Maksudnya, kalau kat sini, you dapat 0.842. Okay. You dapat 0.842, you akan maintain value ni masuk masa you kira AS. Okay, you nampak 0.842 kat sini, value of Z kat sini 0.842. Okay. However, if in any occasion that mungkin you dapat value of T tu mungkin 0.956, dia bigger than 0.95. Okay. Do you akan pakai value ni ke? You tak akan pakai value ni. You akan pakai this value. Okay. That's why kita kena compare dengan 0.95. If let's say it is less, we use the value yang kita dapat which is lesser than 0.95D. If the value that you dapat it is bigger than 0.95D, we use 0.95D instead when we calculate for steel area ataupun AS. Okay, itu dia punya rules. Masa bila you selalu nampak dia lebih ni, masa you design slab ataupun foundation. Okay, dalam beam mostly will be less. Okay, kenapa less? Because dia less lah. Okay, sebab you punya effective depth, you punya effective depth selalunya value dia besar. Okay, so that's why dia akan jadi less. Okay, tapi kalau you design slab ke, effect dia punya depth tu pendek-pendek je sebab foundation and slab ni dia thickness dia tak thick dia kurang thickness, jadi dia kurang lah. Okay, that's why dia punya value ni less than bigger than 0.95. Okay, so you dapat 0.842D. Okay, I nak minta you try kira macam mana you nak kira benda ni. Okay, okay, so macam mana you nak kira benda ni, I rasa mungkin ada yang some of you yang mungkin tak berapa miss 0.95D ya, memang fix ke? Yes, memang fix. Okay, memang fix memang kita akan compare dengan 0.95D because kalau you tengok dalam formula, because that is like maximum value sampai 0.95D je kita boleh pakai. Kalau dia terlebih kita pakai 0.95D. Okay, ini dia. Okay, must be less than 0.95D. Kalau terlebih pakai dah 0.95D. Jangan pakai 0.96 macam tu, tak boleh Okay. Okay. 0.95D. Okay. Apa tadi aku nak cerita? Alright. Mungkin ada yang tak berapa sure how to use calculator. Okay. Untuk kira benda ni. Kadang-kadang bila kita buat that, you jangan ikut I punya bracket tau. I punya bracket in a sense bukan untuk accommodate calculator. I punya bracket in a sense of to make sense the mathematical calculation here. Okay. Bukan untuk accommodate calculator. Bukan calculator macam ni. Ini untuk kalau you tengok the bracket yang I put, this is for the sake of mathematical, macam mana cara kita tulis Okay, how you going to calculate kalau you tak nak pakai bracket, mungkin you boleh pakai 0.1199 ni dulu, you kira this one dulu, you bahagi, okay. You bahagi dengan 0.9, okay. First, I tulis bahagi 0.9, okay. And then second, you ambil 0.25. So I'm pretty sure calculator you semua ada perkataan answer. Okay, answer lah kan, calculator kan ada answer. Okay, and then 0.25 tolak answer. Buatlah macam tu. Okay, jangan padan, jangan tekan backspace
backspace, clear. You jangan tekan clear, you maintain je bin, buat je terus. And then you terus, the third, how you going to calculate is square root answer lagi. Okay. And then for answer plus 0.5. Okay. That's how macam mana you kira calculator lah for this kind of slightly complicated formula. Alright. Faham Kalau you boleh buat sekarang lah. Takut tak ingat. Okay. Alright. For main steel, kita nak kira area. Okay. Masukkan je M. Again, use the value of M. 328.716 darab 10 Okay. Make sure it is also in Newton mm. Because kenapa? Sebab kalau you perasan, you punya macam tukar Newton millimeter. Why? Because 0.95 kita kena darab dengan Fy. Fy ni adalah steel strength untuk main reinforcement, bending reinforcement ataupun main bar. Okay. Nama macam-macam. Okay. Ini adalah dia punya steel strength. Mana you tengok dalam soalan. Okay. 460. Okay. Which means kita tahu ini adalah high yield steel atau high tensile steel. Okay. Kita tahu 460 high tensile steel. Ingat lagi. Okay. And then darab dengan value ini adalah Z. Okay. Kalau you masih ingat. Z dekat sini 0.842. Okay. 552 ni adalah D. Okay. Replacekan D ni dengan value of berapa value D? 552 lah. Letak je kat bawah ni and then you calculate again. Okay. Kira value AS, you dapat 1618.409. Okay. So bila you dapat this value, apa kita buat next? Kita nak tahu berapa biji bar kita nak pakai. Okay. Size kita dah tahu. Sebab kita dah assume. Okay, ingat lagi, we have assumed it is 25. Maintain whatever that you assume. Okay, jangan tukar. Okay, kita dah assume 25. Kita jangan tukar dia jadi 32. Okay, kita dah assume 25, kita maintain 25. Okay, but one thing, daripada sini ya. Okay. One thing that we know that bila kita dah assume, okay, because we know that the diameter of bar lah 25 mm. Okay. 25 mm. So kita ada few choices, okay. Because AS, we know that our AS is mana? 1618.409. 1608.409. Betul kah? 1618. Okay. We have like few choices yang bigger than the value of AS. You boleh go for 6 Y. I tulis T Oh my god. Ini Y typo. Okay. You can go 4Y 25. Kenapa Y ingat lagi? Sebab this is high tensile. Dia dah bagi 460 as dia punya steel strength. So ingat dia high tensile. Bila high tensile Y lah. Okay. 4Y 25. You can also use 6Y 20. You can also use 9Y 16. Okay. You have like a few choices. So which one you going to use? Memang dari awal kita dah assume dia 25. Salah ke kalau kita pakai dia 20? Tak salah. Boleh. Asalkan number dia tak lagi besar dari 25. Okay. Tapi kalau you nak lagi senang, kita maintain 25.
Jangan gatal-gatal lah pakai 20 ni. Kenapa? Okay, macam mana awak nak letak? Okay, kalau katakan 4Y25. Okay, awak letak 2, 3, 4. Okay, mungkin lah. I cakap kita kena ada spacing kan. So, konkrit kita boleh seep through kita punya reinforcement kan. Okay, tapi kalau katakan awak guna sampai 6 biji. 4 biji ni mungkin okey lah. Okay. Cuba awak guna 6 biji. Tak tahulah macam mana masuk. Cukup ke? Muat ke? Konkrit nak masuk ni? Muat ke poker vibrator nak vibrate dalam ni? Nak masuk dalam celah lubang ni, nak vibrate konkrit kat bawah ni. So, kita kena tengok on that side. Okay. Sampai 9 lagi tak masuk akal. Okay. Okay. And also, mungkin you cakap, Miss pernah ajar. Boleh pula aku buat senario kat sini. Miss pernah ajar, kita boleh letak dia macam ni. Yes, I pernah ajar, kita boleh letak dia stack. Okay. Okay, but provided that bila you letak dia stack macam ni. Okay, you mesti ingat bila you letak stack, masa dekat sini you assume dia bukan stack. Masa you kira effective depth, you use this formula. Maksudnya you tak pakai full bar. Kalau ingat kalau stack tu, bar dia macam ni. Okay, so effective depth dia bukan sampai tengah sini. Effective depth dia kat sini. Ni D. Okay. Ini half bar. Ini another link and cover. Okay, ini jenis kalau you stack. Full bar dia, D dia sampai bar yang pertama ke atas. Okay, bukan centroid bar yang kedua ni. Okay, so dekat sini you dah assume dia bukan stack. So you tak boleh, bila kat belakang ni, oh tiba-tiba I rasa nak jadikan dia stack. Tak boleh. Cannot. Okay, maintain dia as single layer lah, single layer bar. Tentu So because kita ada like a few options here, mungkin yang nombor yang ni paling dekat, paling jimat lah sebab paling ekonomi paling dekat dengan number kita, tak besar sangat. This one pun okay, but this one taklah tinggi sangat. It is 300 mm square saja lebih lah. So tak salah So I pakai 4Y25. Okay. 4Y25 as I tulis 1960, the one that I got here. Okay. Okay. So after that, we need to check for spacing. So spacing ni, that's why I cakap tadi, kita nak masukkan konkrit tu must make sure ada spacing in between. Okay, in between bar ni ada spacing. Apa spacing dia? Sebab nak masukkan vibrator whatsoever. Okay, pandang dulu because I need to draw. Okay. Here we have this one. Alright, and then you ada 1, 2, 3, 4. Okay, tak cukup. Okay, tak kisahlah. Ini I lukis for the sake of nak bagi orang faham sahaja. Okay. Spacing kita nak check sebab kita nak make sure that in between this bar ada space for the concrete to be pour inside evenly and also for poker vibrator to vibrate the concrete below. Okay, kat bawah ni. Okay. Okay, so you have like 300. Mana datang formula ni? So I tulis formula dia 300 apa. So 300 ni adalah B minus number of bar, okay, darab dengan diameter of bar lah, okay, minus 2 darab apa ni, concrete cover, minus 2 darab dengan 10 mm ni adalah diameter of shear reinforcement ataupun link. Okay.
divide by number of bar minus 1. Okay. Inilah dia formula dia. Okay. Kalau formula ni dia tak ada formula pun sebenarnya, tapi this is how we simplify whatever here lah. Okay. So B it is 300. Okay. B ni 300 ni tahu. Okay. 4 darab 25. 4 darab 25 ni number of bar ada 4 biji. Darab 25 diameter. So diameter ni 25. 25, 25, 25. Okay, so bila you tolak 4 ni, so you hilang lah kat sini punya length. Okay, saya cerita. Minus lagi dengan 2 darab 25. 2 darab 25 ni adalah 2, maksudnya kanan dan kiri punya concrete cover hilang. Okay, length, dia punya width dia hilang. Okay. Okay, and then minus lagi dengan 2 darab 10. So 2 darab 10 ni adalah link, diameter link. So diameter link 10 mm kat sini. Hilang. Okay. So you just tinggal jarak ni sahaja. Okay. Jarak ni pula ada 3 jarak yang sama. Okay. You nak value untuk satu jarak sahaja, which is jarak spacing ni satu saja between bar ni. You bahagikanlah dengan 1, 2, 3 ataupun 4 biji number of bar minus 1. You dapatlah 3 kat sini. Okay. So itu cara dia. You dapatlah 43.3333. Okay, okay ke tak okay? So kita dah tahu in the previous, oh yo nak sampai 58 lah. In the previous, penat je. In the previous, sorry hilang. Mana pula pergi dia? Oh salah, lebih. Okay, in the previous slide okay, ingat lagi kita mesti make sure horizontal distance between bar should not be less than HAGG 5 mm. Okay, one thing. And another one, there's another clause. It says that HAGG is a maximum size of course aggregate. And the clause also states that if the bar size exceed HAGG 5 plus 5 mm, the spacing should not be less than the bar size. Okay. So ada 2 rules dekat situ. Okay. Kalau kata kan, sekarang ni you tahu HAGG apa nak mention, kita pakai Allah kelebih. HAGG apa nak mention, kita pakai 25 mm. Okay. Kita pakai 25 lah. HAGG kita pakai 20 mm. Okay. So Allah, sini H Okay, HAGG 25 mm. Biasanya this is 20 mm. So plus dengan 5 mm. So akan jadi 25 mm. Okay. Itu satu. Maksudnya sekarang okey lah. Spacing ni lagi besar daripada aggregate size 20 mm campur dengan 5 mm. Okay. Okey lah. Okay. Tapi kalau katakan size bawah, okay, awak tahu size bawah adalah 25. Okay. Kalau katakan you pakai 32, you tak compare dengan ini. You akan compare dengan bar size. Atau you pakai 40 mm yang bigger lagi. You tak akan compare dengan ini. Sebab ini 25 mm je. Bar size lagi besar. You compare dengan 40. Okay, you compare dengan which one is the bigger number. Okay, the bigger size. Itu dia.